with beta equal to 1 by lambda, which is also a gamma distribution with beta equal to 1 by lambda. This is the generalized form of gamma distribution. This is the generalized form of gamma distribution. Bracket la Erlang distribution. Erlang distribution. Note, first one, if alpha equal to 1, if alpha equal to 1, then equation 2 becomes f of x is equal to, if alpha equal to 1, equation 2 becomes f of x equal to lambda e power minus lambda x. Which is the PDF of, without a PDF mother? Poisson distribution. Huh? Lambda e power minus lambda x. Without a PDF ma? Exponential distribution. Poisson distribution la கீழ factorial x வரும். புரியுதா? Which is the PDF of exponential distribution with parameter lambda. With parameter lambda. For the gamma distribution of equation 1, for the gamma distribution of equation 1, so இப்போ ரெண்டு gamma distribution இருக்கு. ஒன்னு beta equal to 1 by lambda and alpha and beta 2 parameters. So இதுல நான் சொல்றது first one, first distribution உடைய mean and variance and MGF. So exponential distribution உடைய mean and variance in ஞாபகம் இருக்கா? Exponential. Yes ma'am. Yes ma'am. 1 by lambda mean variance வந்து 1 by lambda square. Mx of t. Ma'am, lambda divided by lambda minus t. Correct. Next, if alpha equal to n by 2, n is an integer,
and beta equal to 2, then gamma PDF becomes which is the chi-squared PDF with n degrees of freedom, which is the chi-square PDF with n degrees of freedom. The chi-square, next point is the chi-square distribution plays an important role in statistical inference. The chi-square distribution plays an important role in statistical inference, especially when sampling from a normal distribution. Especially when sampling from a normal distribution. Another important special case of gamma distribution is obtained when alpha equal to 1. Another important special case of gamma distribution is obtained when alpha equal to 1. That is f of which is the PDF of exponential distribution with the scale parameter beta. The chi-square distribution is a continuous probability distribution. The chi-square distribution is a continuous probability distribution. The corresponding MGF is the parameter of chi-square distribution is n. The parameter of chi-square distribution is n. The chi-square distribution is denoted by chi-square of n or chi-square n. N is the degrees of freedom. Additive property of chi-square distribution.
let x1, x2, capital X1, x2, etc. xn be independent random variables. Be independent random variables. Suppose that xi has a chi-square. Suppose that xi has a chi-square of ni, chi-square distribution of ni degrees of freedom. Suppose that xi has a chi-square of ni distribution. Let y equal to summation xi. Let y equal to summation xi, I equal to 1 to n. Then y has a chi-square. Y has a chi-square summation ni. This is ni summation ni degree ni distribution. Note the chi-square distribution with the 2 degrees of freedom is the chi-square distribution with the 2 degrees of freedom is the gamma distribution with alpha equal to 1 and beta equal to 2. The chi-square distribution with the 2 degrees of freedom is the gamma distribution with alpha equal to 1 and beta equal to 2. Yes, ma'am. Next, the chi-square of 2, that is chi-square distribution with 2 degrees of freedom. Chi-square of 2 is also known as the exponential distribution. Is also known as the exponential distribution with the beta equal to 2. With the beta equal to 2. Let chi-square n denotes the chi-square random variable with n degrees of freedom. Ma'am, let chi-square n denotes the Chi-square of n denotes the chi-square distribution with n degrees of freedom. For any function h of x, e of h of chi-square n இது என்ன function, ma'am? for any function h of x, நம்ம e of x single random variable இல்லாம any function h of x, e of x ன்னு பாப்போம் இல்லையா, xங்கிறது random variable, இங்க h of xங்கிறது function. Okay, ma'am. இதுல எழுதிக்கோ provided the expectations exist. Provided the expectation exist.
Next, so chi-square distribution is sampling from a normal distribution topic. Sampling from a normal distribution. Let x1, x2, xn, etc., xn be a random sample. Let x1, x2, etc., xn be a random sample from a normal distribution with mu comma sigma square from n of mu comma sigma square. Let x bar equal to summation xi by n and s square equal to summation xi minus x bar the whole square divided by n minus 1. Then n minus 1 into s square by sigma square. N minus 1 into s square by sigma square has a chi-square distribution with n minus 1 degrees of freedom. Has a chi-square distribution with n minus 1 degrees of freedom. Or ORR, if a random variable z, if a random variable z has the standard normal distribution, has the standard normal distribution, that is n of 0 comma 1. Standard normal distribution means n of 0 comma 1. Then z square has a chi-square distribution. Then z square has a chi-square distribution with 1 degrees of freedom. With 1 degrees of freedom. That is if z follows n of 0, 0 comma 1, then z square follows chi-square of 1. Chi-square distribution with 1 degrees of freedom. Example, if x has the PDF, f of x is equal to, if x has the PDF, f of x is equal to 1 by 4 x e power minus x by 2 then x is what distribution, then x is what distribution and find mu sigma square mx of t.
Ma'am, gamma of alpha equal to 4. என்னம்மா? இது gamma distribution with gamma of alpha equal to 4. Gamma distribution with Gamma of alpha equal to 4, ma'am. gamma alpha equal to 4. Okay, gamma distributionல எந்த இது எடுத்திருக்க? ஆல்பா பீட்டா பாராமீட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? Yes, ma'am. அதுல பீட்டா ஈக்குவல் டு 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணா என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நமக்கு கிடைக்கும்? Chi-square distribution. chi-square distribution. ஸோ உன்னுடைய காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருக்கிற e பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை பீட்டான்னு இருக்கு இல்லையா காமால? Yes, ma'am. E power minus x by 2. தட் இஸ் இங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து பீட்டான்னு இருக்கு. பீட்டாவோட வேல்யூ என்னன்னு இருக்கு? 2 இருக்கா? Yes, ma'am. So this is a chi-square distribution. இல்லையா? Yes, ma'am. So this is a chi-square distribution. And what is the degrees of freedom? N value. So we know that chi-square distribution is f of x equal to first chi-square distribution எழுதிக்கோ. f of x equal to 1 by gamma n by 2, 2 power n by 2, x power n by 2 minus 1, e power minus x by 2. So இதுல e power minus x by 2, that is x power n by 2 minus 1 placeல 1 ன்னு இருக்கு இல்லையா? Yes, ma'am. So n by 2 minus 1 equal to 1, that is So n equal to 1. 2, n equal to 4. So this is a chi-square distribution with the 4 degrees of freedom. And what is the mean, variance and mx of t? So we know that mean is N value. n only, degrees of freedom. So 4. And variance is 2n. Variance 2n. So 8, ma'am. 8. And mx of t is 1 minus 2t whole power Minus 1 by 2. minus 2. N by 2. Comma t is less than 1 by 2. Next example, if x has the mgf, mx of t equal to one minus 2t power minus 8. T is less than 1 by 2. Then x is, what is the distribution of x? Chi-square distribution with n is equal. So either which is the chi-square distribution? MGF வச்சு சொல்றேன் மேம் 1 minus 2 MGF வச்சு சொல்றேன் மேம் 1 minus 2t whole power minus 8 இருக்கு minus so n by 2 is equal to minus 8 போட்டு n is equal to 16. ஒரு நிமிஷம். So what is the MGF of mx of t? MGF of a gamma distribution. 1 by 1 minus beta t 1 by 1 minus beta t whole power alpha. Okay. இதுக்கு chi-square க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? சேம் mx of t மாதிரி தான் இருக்கு இல்லையா? So beta equal to 2 substitute பண்ணா நமக்கு என்ன வரும்? chi-square வரும். So இங்க beta placeல 2 இருக்கு இல்லையா? 1 minus 2t இருக்கு. Also t is less than 1 by beta placeல 1 by 2 ன்னு இருக்கு. So this is a chi-square. This is MGF of chi-square distribution. So from here our degrees of freedom is
16. 16. Therefore, X follows the chi-square distribution with the 16 degrees of freedom. Let X be a chi-square of 10. Let X be a chi-square of 10. X follows chi-square distribution with 10 degrees of freedom. P of, find the probability of P of 3.25 less than or equal to X less than or equal to 20.5. எப்படிமா போடலாம் இது? மேம் இது f of 20.5 minus f of 3.25 போடலாம்ல மேம்? P of அதான் மேம், probability of x less than 20.5 minus probability of x less than 3.25. Okay, next. So actually இது questionல உனக்கு வந்து 5 of 20.5 ஓட வேல்யூ இருக்கும். ஞாபகம் இருக்கா? P of yes ma'am, chi-square table value இருக்கும். This is 5 of x. yes ma'am. So இதுக்கு உனக்கு வேல்யூ டைரக்டா கொடுத்துருவாங்க. சப்போஸ் நீ டேபிள்ல இப்ப பார்க்கணும் அப்படின்னா 10 degrees of freedomல 20.5 வேல்யூ பார்க்கணும். டேபிள் இருக்கா? yes ma'am, இருக்குது மேம். வேல்யூ என்ன வருதுன்னு பாரு. எப்படி பார்க்கணும் தெரியுதா? மேம் பாக்குறியா இல்ல என்ன பண்ற? இல்ல மேம், எஃப்க்கு தான் மேம் டேபிள் இருக்கு, chi-squareக்கு டேபிள் இல்ல மேம். ஆக்சுவலி அங்க வந்து 10 degrees of freedom ஸ்ட்ரைட்டா பாரு. x ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 20.5 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உனக்கு அப்ராக்சிமேட்டா 20.5 எது எங்க வருதுன்னா 0.025. கரெக்டா? டேபிள் இருக்கா மேம் உங்ககிட்ட? என்கிட்ட இருக்குமா? உங்ககிட்ட இல்லையா? இல்ல மேம், எஃப்க்கு தான் மேம் டேபிள் இருக்கு. ஓகே, chi-square distribution டேபிள் இல்லையா உங்ககிட்ட? எஸ் மேம். சரி, ஓகே. ஸோ இதோட உன்னோட வேல்யூ வந்து x is less than or equal to 20.5 இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து 0.975 minus 0.025. So answer is 0.95. ஓகே மேம். ஓகே.
If mx of t equal to 1 minus 2t whole power minus 6, t is less than 1 by 2. Then find p of x is less than 5.23. ஏமா உன்கிட்ட டேபிள் இல்ல? ஐ ஸ்கொயருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்களே காலேஜ்ல. எந்த புக் எடுத்தாலும் இருக்குமே. மேம் காலேஜ்ல டேபிள் இருக்கும் மேம். இப்போ ஆன்லைன்ல கிளாஸ் எடுக்கிறனால பிடிஎஃப் மட்டும் அனுப்பியிருக்காங்க மேம். அதில் வந்து கை ஸ்கொயர் இல்லை மேம், எஃப் இருக்கு, பைனாமியல், நார்மல் தான் மேம் இருக்குது. உங்ககிட்ட எதுவுமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புக்ஸே இல்லையா? இல்லை மேம், புக்கில் வந்து டேபிள் இல்லை மேம். ஸோ இதோட n வேல்யூ என்னம்மா? டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இஸ் n 12 மேம். 12. ஸோ ஆன்சர் வந்து 0.05. Next, if x is chi-square of 5, if x is chi-square of 5, determine the constants c and d. Determine the constants c and d so that p of c less than x less than d equal to 0.95 and p of x is less than c equal to 0.025. So degrees of freedom is 5. P of c less than x less than d we can write equal to P of x is less than d minus P of x is less than c. எழுதலாமா? So P, this is unknown value, P of x is less than d and this value is 0.025. So this value is 0.95. 0.95. Therefore P of x is less than d equal to less than d is equal to 0.975. 975. So how to find C and D values? Ma'am, And what is P of x is less than C? C already கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? P of x is less than C இருக்கு, P of x is less than D ஓட value இருக்கு. So from table நீ பார்க்கணும், that is 5 degrees of freedomல 0.025 ஓட value பார்த்தீங்கன்னா C ஓட value உனக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி 5 degrees of freedomல 0.975ல பார்த்தீங்கன்னா D ஓட value வரும். So C ஓட value வந்து 0.831 and D ஓட value வந்து 12.83.
So இதோட mu3 value chi-square distribution உடைய mu3 and mu4 value எழுதிக்கோமா. mu3 mu1 mu2 already இருக்கு. mu3 is 8n, mu4 is 12n square plus 48n. mu3 is 8n, mu4 is 12n square plus 48n. Yes ma'am, எழுதிட்டேன் ma'am. So relation between moments on the mu r dash is equal to relation between moments mu r dash is equal to n plus 2r minus 2 into mu r minus 1 dash. N plus 2r minus 2 into mu r minus 1 dash. ஸோ இதில் வந்துமா உனக்கு இந்த யூனிட்ல வந்து இந்த சாப்டர்ல வந்து சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இல்லையா? Yes ஸோ ma'am. இது சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வரும். மீன்ஸ் ஸோ யூ ஆர் டேக்கிங் சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் த பாப்புலேஷன், parent population, ரேண்டம் சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் த பேரண்ட் பாப்புலேஷன். சரியா? ஸோ அதாவது சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அதுக்கான அந்த சாம்பிள்ஸ்க்கான மீன் வேரியன்ஸ் அதெல்லாம் என்ன ரீட் பண்ணுவோம்னா சாம்பிள் மீன், சாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், ஸோ இது மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த யூனிட்டை பொறுத்தவரையிலும் உனக்கு கை ஸ்கொயரு டிஎஃப் அது மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ அதை மட்டும் நான் ஃபார்முலாஸும் ரிலேட்டடாக அது மட்டும் கொடுக்குறேன். சரியா? ஸோ இந்த சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அந்த சாம்பிள் மீன், சாம்பிள் வேரியன்ஸ், டெரிவேஷன் எல்லாமே வந்து அடுத்த இதுல அடுத்தது வந்து எஸ்டிமேஷன். எஸ் மேம். சரியா? அதுல வரும் உனக்கு டீடைல்டா. ஓகே மேம். அந்த டிஎஃப் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன், கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற அந்த கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? இதுக்கு அடுத்தது வந்து வீக் லா ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர்ஸ், சிஎல்டி சென்ட்ரல் லிமிட் தியரம் அடுத்த யூனிட் இது. ஓகே மேம். ஸோ அதுலயும் வந்து கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் அது கொடுக்குறேன் நான். ஓகே மேம். நமக்கு நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா கொஸ்டின்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது உனக்கு இந்த டாபிக்னு எடுத்தனா இதுல நிறைய வரும், எல்லாத்தையும் எக்ஸாம்க்கு படிக்க தேவையில்லை. ஓகேவா? ஸோ எந்த எக்ஸாம்க்கான கான்செப்ட்ஸ் என்னவோ அது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கான்செப்ட்ஸ் நான் கொடுத்துட்டே இருக்கேன். ஓகே மேம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கு என்னென்ன டாபிக்கோ அதுக்கான கான்செப்ட் மட்டும் நான் கொடுத்துட்றேன் இப்போதைக்கு. ஓகே மேம். சாப்டர் வைஸ் நம்ம வந்து கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே மேம். சரியா? சார் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டி கேக்குதா? கேக்குது மேம். ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். The T distribution is an important continuous probability distribution. The T distribution is an important continuous probability distribution. If drawing n independent observations, from a normally distributed populations with mean mu and variance sigma square, then x bar minus mu by s by root n x, then x bar minus mu by s by root n has T distribution
has T distribution with n minus 1 degrees of freedom. X bar minus mu by S by root n has T distribution with the n minus 1 degrees of freedom. It is denoted by T suffix n. T suffix n. Tn is equal to or capital T கூட சொல்லுவாங்க சில டைம்ல small t. X bar minus mu divided by S by root n. Where X bar equal to sample mean, where X bar equal to sample mean, which is equal to x1 plus x2 plus n etc. plus xn, that is summation xi by n. Summation xi I equal to 1 to n by n. Mu is equal to population mean. Population mean. S is equal to sample standard deviation. Sample standard deviation. அதில் எழுதிக்கோ next continuation. As the degrees of freedom increases, as the degrees of freedom increases, the T distribution is closer to normal distribution. As the degrees of freedom increases, the T distribution is closer to normal distribution. We can define T distribution. We can also define T distribution as T equal to, we can also define T distribution as T equal to y by z by root n. Y by z by root n, where y and z are independent. Y and z are independent. Y has normal distributions, that is standard normal distribution. Y has standard normal distribution. Z has a chi-square distribution with n degrees of freedom. That means numerator is standard normal distribution and denominator is a chi-square distribution with n degrees of freedom. The PDF of T distribution is so T distribution f of t ன்னு எடுத்துக்கிறேன். F of t equal to gamma n plus 1 by 2 divided by root of n pi gamma n by 2 1 plus t square by n whole power minus of n plus 1 by 2. N plus 1 by 2 comma minus infinity less than t less than infinity, where n greater than 0 that is n is usually a whole number, positive whole number, that is n is a positive whole number. F of t is the PDF of T distribution with n degrees of freedom. F of t is the PDF of T distribution with n degrees of freedom.
moments of student T distribution. Moments of student T distribution. மேம் ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனாலும் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனாலும் ஒன்று தானே மேம்? ஆமாம்மா ஒன்றுதாம்மா, சேம் தான். Mu 2r plus 1 dash equal to 0. That is all odd moments about the origin are 0. All odd moments about the origin is 0. Mu 2r is equal to 2r minus 1, 2r minus 3, etc. 3, 1 divided by v minus 2, v minus 4, etc. v minus 2r into v power r. வீன்றது என்னது மேம்? n minus 1. vங்கிறது n minus 1. ஓகே மேம். T distribution of second form of T distribution. Second form of T distribution. So denoting S of T 1 by root of n minus 1, 1 plus T square divided by n minus 1 whole power minus n by 2 whole divided by beta of n minus 1 by 2 comma 1 by 2. This is also known as T distribution with n minus 1 degree of freedom. With n minus 1 degrees of freedom. So for this, mean value is 0. For this, mean value is 0. Mu equal to 0 for n greater than 1. Mu 2 is variance v by v minus 2. Mu 4 is equal to 3v square divided by v minus 2 into v minus 4. Next, F distribution.
if u and v are independent random variables, if u and v are independent random variables having chi-square distribution, with n1 and n2 degrees of freedom respectively, then the distribution f equal to u by n1 v by n2 is called the f distribution. Note, if f has capital F has f distribution, if f has f distribution with n1 and n2 degrees of freedom, then 1 by f has Ma'am, if F has, ma'am, if F has, கேக்குதாமா, if f has f degrees of freedom, hello yes ma'am கேக்குது ma'am. Ma'am, yes ma'am கேக்குது ma'am. if f has f கேக்குதாமா இப்ப, Yes ma'am கேக்குது ma'am. if f has f distribution with n1 comma n2 degrees of freedom, then 1 by f has f distribution with n2 comma n1 degrees of freedom. Yes ma'am. That is f is equal to u by n1 divided by v by n2. 1 by Reciprocal f is equal to v by n2 divided by u by n1. u by n1. The PDF of f distribution is so இதையே கூட நம்ம chi-square chi1 square n1 divided by n1 chi-square n1 divided by n2. The PDF is f of f distribution. So இதை நம்ம எப்படி denote பண்ணலாம்னா f of n1 comma n2, f suffixல f distribution with n1 degrees of n1 comma n2 degrees of freedom.
Relation between moments. Note, if T has T distribution with n degrees of freedom, if T has T distribution with n degrees of freedom, then T square has F distribution with 1 comma n degrees of freedom. If T has T distribution with n degrees of freedom, then T square has F distribution with 1 comma n degrees of freedom. Okay. Adile next point irukka, as n tends to infinity, n1f tends to chi-square distribution with n1 degrees of freedom. Ma'am, relation between momentsல mu r plus 1 dash வந்து n2 into n1 n இல்ல n r மேம் அது n1 ma ஓகே relation between n1 plus 2r. ஓகே மேம் Division line n2 minus 2r minus 2. -2 F distribution க்கு mean and variance கொடுத்திருக்கமா? சுபாஷினி மேம் எஸ் மேம் கொடுக்கல மேம் மேம் mean equal to n2 by n2 minus 2 into leather since ஓகே மேம்
ஸோ இதோட இது இருக்கட்டுமா? எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட்டு weak law of large numbers CLT. கொஷின் சால்வ் பண்ணுறியாம்மா நீனு? மேம் லாஸ்ட் வீக் கொடுத்தது பண்ணல மேம், கொஞ்சம் ஊருக்கு போயிட்டேன் மேம் லாஸ்ட் வீக். நான் விட்டோன்னே நீ போயிட்டியா? இது நீங்கள் கொடுத்த கொஷின்ஸ் பண்ணல மேம், ஆனால் இது பழைய கொஷின்ஸ் 2008 2009 கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்தேன் மேம். சால்வ் பண்ணியா? சால்வ் பண்ண முடியுதா? எஸ் மேம், கொஞ்சம் டைம் தான் மேம் நிறைய இருக்குது. 2008 9 சால்வ் பண்ணியா? எஸ் மேம். ஓகே. எல்லா டாபிக்ஸ்லேருந்து சால்வ் பண்ணியா எப்படி? இல்லை மேம், மேக்ஸும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரெண்டும் சேர்த்து தான் மேம் பார்த்தேன். மேக்ஸில் சால்வ் பண்ண வருதா? எஸ் மேம், மேட்ரிக்ஸ்லாம் ஈஸியாக இருக்கு மேம். மேட்ரிக்ஸ் அப்புறமா லீனியர் அல்ஜிப்ரா ஈஸியாக இருக்கு மேம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் எல்லா டாபிக்ஸும் சால்வ் பண்ணியா இல்லை நடத்துனதுலேருந்து மட்டும் ட்ரை பண்ணியா? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணேன் மேம். பிஎஸ்சிலே உனக்கு இதெல்லாம் வந்துடுதாம்மா உனக்கு? மேம் வீக் லா ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர்ஸ் வந்து அது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணல மேம், ஆனால் டிஎஃப் கை ஸ்கொயர்லாம் எடுத்திருக்காங்க மேம். டிஎஃப் கை ஸ்கொயர்னா மீன் வேரியன்ஸ் வரைக்கும் எடுப்பாங்க மேம், மொமெண்ட்ஸ் வராது மேம். ஓஹோ. மற்றபடி ப்ராபபிலிட்டி ஃபைன் பண்ணுறது, டேபிள் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறது? எஸ் மேம், டேபிள் வேல்யூ வச்சு போடுறது தானே மேம், சம்ஸ்லாம் பேராமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அது மாதிரி தானே மேம் கேட்குறீங்க? டேபிள் வேல்யூ வச்சு போடுவோம் மேம். அப்புறம் இப்போ ஹைபோதசிஸ்ல வந்து நல் ஹைபோதசிஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபோதசிஸ் எடுத்துட்டு அது வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுதா அக்செப்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கறதுக்காக நம்ம டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்காக டேபிள் வேல்யூ வச்சு போடுவோம், அது மாதிரி தானே மேம் கேட்குறீங்க? ரிஜெக்ட் நல் ரிஜெக்ட் அக்செப்ட் அதுக்கு என்ன சொன்னேன்? டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குல்ல மேம், 1 சாம்பிள் டி டெஸ்ட் 2 சாம்பிள் டி டெஸ்ட் பேரிட்டி டெஸ்ட். அது மாதிரி. எஸ் மேம். இதுல இப்போ கை ஸ்கொயர்னா இதுக்கு இது நார்மல் எப்படி ரிலேட் ஆகுது? நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கை ஸ்கொயர் அது ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் ஸ்கொயர் வந்து ஃபாலோஸ் கை ஸ்கொயர் வித் 10 degrees ஆஃப் ஃப்ரீடம், அது மாதிரி தானே மேம் கேட்குறீங்க? ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது தியரியில வந்து டெரிவேஷன்ஸ் தான் மேம் இருக்கும், ப்ராக்டிகல்ஸ்ல வந்து ப்ராப்ளம் போடுறப்ப வரும் மேம், அது மாதிரி. ஓகே. உங்க காலேஜ்ல என்ன புக் ஃபாலோ பண்றாங்க? உங்களுக்கு புக் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்களா இல்ல நோட்ஸ் மட்டும் தானா? காலேஜ்ல நோட்ஸ் மட்டும் தான் மேம் கொடுப்பாங்க, புக் வேணா எஃப்எம்எஸ் வேணா எல்லாரும் வாங்கிப்பாங்க மேம். புக்ஸ் அப்ப அவங்க ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க? இல்ல மேம். ஓஹோ. Okay, next. Convergence in probability. A sequence of random variables. A sequence of random variables x1 to xn, sorry, xn to etc. x1, x2, etc. Converges in probability. Convergence in probability to a random variable x, to a random variable x, if for every epsilon greater than 0, if for every epsilon greater than 0, limit n tends to infinity, p of xn minus x greater than or equal to epsilon equal to 0, or equivalently limit n tends to infinity, p of modulus of xn minus x less than epsilon equal to 1. இதுக்கு முன்னாடி ஐடி ஜாம் எழுதிருக்கியா எக்ஸாம்? இல்ல மேம், இப்பதான் மேம் 3rd இயர். எப்பத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ரிப்பரேஷன்? மேம் மேக்ஸ் வந்து இருந்து வர, பட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்
ஒரு சீரியஸ்னஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொஷின் சால்வ் பண்ண அதெல்லாம் எப்பத்துல இருந்துன்னு கேக்குறேன். மேம் இப்போ இந்த குவாரண்டைன் லீவ்ல இருந்தா மேம். இப்போ ஒரு 4 months அதான் மேம். ஓகே. புக்ஸ்ல லாஸ்ட் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கியா? 2008ல இருந்து 18 வரைக்கும் இருக்கு மேம். 18 வரல இருக்கா? எஸ் மேம். ஓகே. வேற எதுவும் கொஷின்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் அது மாதிரிலாம் வச்சு பார்க்கறது இல்லையா? மேம் வேற வந்து ஜாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கொஷின் பேப்பர் இருக்குது மேம். ஜாம் மேத்தமெட்டிக்ஸா? நம்ம ஜாமா? மேக்ஸா? எஸ் மேம். அதுல வந்து இது இன்டெக்ரல் டிஃபரன்ஷியல் அதெல்லாம் அதில் சால்வ் பண்ணி பார்ப்பேன் மேம். மேம் ஜாம் தவிர வேற என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் மேம்? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லையா? எஸ் மேம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல கேட் பாரு. ஆனால் உங்களுக்கு கேட் செப்பரேட்டாக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வருது. லாஸ்ட் இயர்ஸ்லாம் ஒரு 2 இயர்ஸாக உங்களுக்கு கேட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்குன்னு தனியாக இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி கேட்டுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்குன்னு தனியாக கேட் எக்ஸாம் வைக்கல. மேக்ஸ் கூட வந்துடும் அது. ஓகே மேம். இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு தனியாக கேட் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால 2 இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் கிடைக்குமா மேம்? அப்போ இப்போதான் வந்திருக்குன்னு இப்போதான் நினைக்கிறேன். 2 இயர்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி வர்றதில்லை. 2 இயர்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே மேம். So இதை எழுதிக்கோ. weak law of large numbers. Let x1, x2, etc. be independent and identically distributed random variables, IID random variables, with E of xi equal to mu, variance of xi equal to sigma square, less than infinity. Variance is less than infinity, that is finite. Define xn bar equal to summation xi by n. Then for every epsilon greater than 0, p of limit n tends to infinity, p of modulus of xn bar minus mu less than epsilon equal to 1. That is xn bar convergence in probability to mu. Convergence in probability to mu. or limit n tends to infinity, p of xn bar minus mu greater than or equal to epsilon, which is less than or equal to sigma square by n epsilon square. This tends to 0 as n tends to infinity. So convergence in probability க்கும் weak law of large number difference வந்து இங்க xis are IID ன்னு கொடுத்திருப்பாங்க weak law of large numbersல. So convergence probabilityல அந்த கண்டிஷன் இருக்காது. So இது என்னன்னா convergence xn is convergence in probability to x, random variable x. இங்க xn bar is convergence in probability to mu. xn bar is convergence in probability to mu. அதுதான் இதோட ஸ்டேட்மெண்ட்னா வீக் லா ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர்ஸ். ஸோ இதில் 2 வருது. xn bar minus mu less than epsilon equal to 1, xn bar minus mu greater than epsilon equal to 0 as n tends to infinity. That is, ஸோ இதிலிருந்து எப்படி வருதுன்னு பாரு. நோட்
மேம் இது வீக் லா ஆஃப் லார்ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் ஐஐடியா இருக்குமா மேம்? ஆமாம்மா. ப்ராபபிள் கன்வர்ஜென்ஸ் இன் ப்ராபபிலிட்டியில் அந்த கண்டிஷன் கிடையாது. ஸோ இது எப்படி ஈக்குவல் டு 1 வருதுன்னு பாரு. மாடுலஸ் ஆஃப் xn bar minus mu, so less than epsilon, which is equal to 1 minus p of xn bar minus mu greater than or equal to epsilon. That is 1 minus greater than or equal to epsilon is sigma square by n epsilon square. இந்த இடத்துல எழுதியிருக்க இல்லையா ஆர் போட்டு ஓஆர். எஸ் மேம். இதுல வந்து p of value is less than or equal to sigma square by n epsilon square. Next step la same, this tends to 0 as n tends to infinity. அதுக்கு அடுத்ததா வரும் என்னன்னா limit n tends to infinity p of modulus of xn bar minus mu greater than or equal to epsilon, which is equal to 0. ஒரே லைன்ல கூட அந்த சைடு இடம் இருந்தான்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே. So this is equal to 1 as n tends to infinity. So அதுதான் எப்படி எழுதுறோம்னா, that is limit n tends to infinity p of xn bar minus mu less than epsilon equal to 1. Next, central limit theorem, the requirements of central limit theorem. The requirements of central limit theorem. Pointers ediko. First point, n is greater than 30. N is greater than 30. The sampling distribution of sample mean is normally distributed. The sampling distribution of sample mean is normally distributed. Mu x bar equal to mu, sigma x bar equal to sigma by root n. N is less than or equal to 30. Second point, n is less than or equal to 30 and the population is normally distributed, and the population is normally distributed.
Then the sampling distribution of sample mean is also normally distributed. N is less than or equal to 30 and the population is normally distributed. Then the sampling distribution of the sample mean is also normally distributed, and mu x bar equal to mu sigma x bar equal to sigma by root n. Same. Mu x bar equal to mu sigma x bar equal to sigma by root n. Third one, n is less than or equal. First point le வந்து n is sample mean is normally distributed தானே மேம் first point le for n is greater than 30. N is greater than 30. Okay, அப்புறம் என்ன கேட்ட? Sampling distribution of sample mean is normally distributed தானே மேம்? ஆமா. So n is greater than 30 na, that is sample mean is normally distributed. Means then the sample mean is normally distributed. Okay. புரியுதா difference? Yes ma'am. Third one வந்து n is less than or equal to 30. N is less than or equal to 30 and nothing don't know about the distribution of the population. Nothing don't know about the distribution of the population. Then we can't do the problem. The main point of central limit theorem is a sample distribution can be assumed to be a normally distributed. A sample distribution can be assumed to be normally distributed. Bracket la, so that a z score applies. Bracket la, so that a z score applies. Close the bracket. மறுபடியும் சொல்றேன், a sample distribution can be assumed to be normally distributed. Bracket la, so that z square applies and that mu x bar equal to mu sigma x bar equal to sigma by root n. Yes ma'am. Next point adile average of the sample mean is denoted by mu x bar. Average of sample mean is denoted by mu x bar and mu x bar equal to mu. Next adile standard deviation of the sample mean is denoted by sigma x bar. Standard deviation of the sample mean is denoted by sigma x bar and sigma x bar equal to sigma by root n. அடுத்தது அதிலே previously z equal to x minus mu by sigma. This is for an individual data value x. This is for an individual data value x. Now z equal to x bar minus mu divided by sigma by root n. X bar minus mu divided by sigma by root n, or x bar minus mu x bar divided by sigma x bar.
This is for an average of a group of samples. This is for an average of a group of samples. So mu x barங்கிறது என்னதுமா x barங்கிறது sample mean. mu x barங்கிறது மேம் இசட் வந்து சாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தானே மேம்? ஆமாம்மா. நான் இங்க கேட்கறது mu x bar. mu x barன்றது வந்து சாம்பிள் மீன், ஸோ வந்து ஈக்குவல் டு மியூ இஸ் சிக்மா எக்ஸ் பார் வந்து சாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டிவைடட் பை ரூட் 10. மேம் sample standard deviation என்னமா சொன்ன மறுபடியும் சொல்லு. x bar is equal to sigma divided by root 10. x bar equal to sigma x bar is equal to sigma divided by root 10. sigma x bar na என்ன சொன்ன? sample standard deviation மேம். sample standard deviation symbol ஞாபகம் இருக்கா? yes மேம். s square sample variance இல்லையா? yes மேம். s னா sample standard deviation. இங்க sigma x bar mu x bar அப்படிங்கிறது first x bar னா என்னது? x bar mean மேம். sample mean. sample mean. sample mean ஓடைய average, that is mean of the sample mean. okay மேம். average of the sample mean ஓட denotation தான் என்னதுன்னா mu x bar, that is mean of the sample mean இல்லையா? yes மேம். இது வந்து standard deviation of the sample mean. sample mean கான mean value and standard deviation value. புரியுதா? yes மேம். sample mean ஓட standard deviation தான மேம் sigma x bar? ஆமா. example mu equal to 58,200, sigma equal to 6,750, p of x is greater than or equal to 50,000. ma'am இன்னொரு வாட்டி mu is equal to 58,200, sigma equal to 6,750, p of x is greater than or equal to 50,000. இது எப்படி போலாமா? இது so வந்து நம்ம probability of z கண்டுபிடிக்கணும் மேம். z is equal to mu minus என்னமா z equal to x bar minus mu. x barங்கிறது என்னது? 50,000 மேம். x barங்கிறது 50,000. அப்பனா அங்க p of x bar greater than தான கொடுத்திருக்கணும். அப்படி இல்ல x கொடுத்திருந்தாங்கன்னா x bar நீ எப்படி கன்வர்ட் பண்ணும் அப்படினா is equal to summation x divided by n value. உங்க n value கொடுக்கல. சரியா? சோ n value கொடுத்தாதான் நீ வந்து z value z ஓட ஃபார்முலாவை டிஃபைன் பண்ண முடியும். சோ உனக்கு z க்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு, x minus mu by sigma, x bar minus mu by sigma by root 10 இல்லையா? சோ இது வந்து n value இல்லாதால நார்மலா நம்ம போடுற x minus mu by sigma ஃபார்முலா தான் இது. டிஃபரன்ஸ்க்காக நான் இந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தேன் இப்போ. ஓகே ஓகேவா? சோ இதோட x minus mu by sigma ஃபைண்ட் பண்ணினா z ஓட வேல்யூ -1.21 ன்னு வரும். சோ டேபிள் வேல்யூ பார்த்து போட்டினா 0.8869 ன்னு வரும். ஆன்சர் வந்து 0.8869. நான் என்ன சொல்றேன் புரியுதாமா? எஸ் மேம் புரியுது மேம்.
ஓகே. So இதே ப்ராப்ளம்ல suppose n equal to 100 and x bar is 50,000. n equal to 100, x bar is 50,000. So இது என்ன actually அப்படின்னா n is greater than 30. Yes, ma'am. So that is, you can assume X this bar is a normally distribution. distributed. So x bar minus mu divided by Sigma root by of sigma divided by 10. enormous. X bar minus mu. Ma'am, x bar minus mu divided by sigma divided by root 10. So n oda value 100, x bar oda value 50,000. Ma'am, minus 12.1. Minus 12.1 வருது இல்லையா? Yes, ma'am. இதுக்கு வேல்யூ என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? Yes, ma'am. Table பார்த்து சொல்றேன். உனக்கு டேபிள் வேல்யூல வந்து minus 3.4 தான் லாஸ்ட். ஓகேவா? minus 3.9 வரை yes ma'am, minus 3.9 வரைக்கும் இருக்குது மேம். 3.9 வரல இருக்கா? ஓகே, இந்த டேபிள் 3.4 இருக்கு. ஸோ அதுக்கு மேல போச்சுன்னா your result values are approximately 1. Result values are 0.001. Mm, 0.0001. Okay, above minus 3.4 போச்சுன்னா உன்னோட z value வந்து approximately 1 ன்னு வந்திருக்கு. Next போலாமா? Yes ma'am. mu value வந்து 5.4. Sigma value 0.5. N value 36. P of x is greater than or equal to 200. So இதோடைய n value 36, sigma value 0.5, mu value 5.4. எப்படி போடலாம் இது? மேம் எப்படி போடலாமா இது? மேம் ஹலோ, கேக்குதா சுபாஷினி? மேம் கேக்குதாமா சுபாஷினி? ஹலோ மேம் கேக்குதா மேம்? எனக்கு கேக்குதுமா, உன் வாய்ஸ் எனக்கு கேக்குது. ஓகே மேம். இது x bar minus mu divided by sigma divided by root 10 தானே மேம்? ஓகே. x bar ஓட வேல்யூ என்ன? x bar வந்து 200 divided by 36 மேம். So that is 5.5 in வரும். 5.55. So remaining எல்லாமே given datas இருக்கு இல்லையா? Yes ma'am.
மேம் z வேல்யூ probability of z வந்து 1.8 சாரி மேம் 1 மேம் point 1 8 point ஓகே ஓகேம்மா டேபிள் வேல்யூ பாரு ஓகே மேம் 0.96407 மேம் மேம் 0.96லயா வருது ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டேபிள்ல தானே மேம் எஸ் மேம் ஒரு நிமிஷம் இரு. வேற வருது இங்க p of z is greater than or equal to தானே பார்த்தேன் எஸ் மேம் p of z greater than or equal to னா எந்த வேல்யூ ஸ்டார்ட் ஆகுது உனக்கு 1.8 மேம் 1.8 இல்ல உன்கிட்ட எந்த டேபிள் இருக்குன்னு கேக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கு உன்னோட டேபிள்ல -3.9 மேம் பாசிட்டிவ்ல பாசிட்டிவ்ல 0 1 மேம் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டேபிள்ல லெஃப்ட் சைடுல வந்து நெகட்டிவ்ல இருந்து 0.39 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும் நெகட்டிவ்ல இருந்து 0.39 ஓகே 1.93 டேபிள் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுதா மேம் ஆமாம்மா ஆனால் 1.8 கரெக்டா மேம் 1.9 வருதுமா ஆன்சர் வந்து 0.0268 1 point 1.93 ஓட வேல்யூ உன்னோட டேபிள் பார்த்து சொல்லு எஸ் மேம் மேம் 0.97 வருது மேம் 1.93 732 0.9732 வருதா எஸ் மேம் வருதாமா எஸ் மேம் வருது மேம் நீ என்ன வேல்யூ சொன்ன நான் வந்து 1.8 சொன்னேன் மேம் ஓகே என்ன வருது கால்குலேட் பண்ண 1.8 தான் வருதா எஸ் மேம் சிக்மா 0.5 தானே மேம் ஆமா n36 மியூ வந்து 5.4 அப்புறமா x பார் 5.55 ம் 0.15 divided
divided by 0.08333 வருது மேம். அப்போ 1.8 தான் மேம் வருது. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஓகே, 1.8 தான் வருது இல்லையா? ஓகே, 1.8க்கான வேல்யூ வந்து 0.96407. 9641. இது ஃபைனல் வேல்யூ கிடையாது. இது நீ சொல்ற டேபிள் வேல்யூ வந்து இந்த டேபிள், இந்த டயக்ராம்க்கான டேபிள் வேல்யூ அது. Is it greater than 1? Yes ma'am. நமக்கு வந்து z greater than or equal to என்ன வருதுன்னா 1.8 வருது. So வந்து 1 minus 0.4. கரெக்ட். 0.96407. ஜீரோ பாயிண்ட் 0359 வருதா? என்னமாச்சு மேம்? 0.03593. எஸ் மேம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து மியூ வேல்யூ 42.5, சிக்மா வேல்யூ 13.6. எழுதுறியா? எஸ் மேம். n வேல்யூ 25. p of x bar is less than 40. எப்படி போடலாம் அது? x bar 40 minus 42.5 divided by 13.6 by 5. X minus mu divided by sigma. X bar minus mu divided by sigma divided by root 10. மீன்ஸ் இங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து n is less than 30. சோ உனக்கு 3 அந்த சென்ட்ரல் லிமிட் தியரம்ல 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தேன் இல்லையா? எஸ் மேம். ஒன்னு வந்து less than 30, இன்னொன்று வந்து லெஸ் தென் 30லனாலும் வந்து ஃப்ரம் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், சாம்பிள் மீன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான். அப்புறமா நம்ம மியூ எக்ஸும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தானே மேம்? கரெக்ட். இது அந்த கேஸ்ல வரும். எஸ் மேம். நீ இருக்கிறது கேளம்பாக்கம் தானம்மா? எஸ் மேம். உங்க ஏரியா எப்படி இருக்கு இப்ப? மேம் இது இது இருக்குது மேம். ஆனா எங்க இருக்குன்னு தெரியல மேம். அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது மேம். எல்லாம் எப்படி ஓப்பனா போயிட்டு வந்துட்டு தானே இருக்காங்க? எதுவும் எல்லாமே ஓப்பனா போயிட்டு வந்துட்டு தான் மேம் இருக்காங்க. உங்க காலேஜ் ஏதாவது அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா? காலேஜ் நவம்பர் 16 காலேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம். பட் ஆனா எல்லாரும் எப்படி வருவாங்கன்னு தெரியல மேம், பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்னால. கேளம்பாக்கம்னா எவ்வளவு தூரமா நீ இங்க வரதுக்கு? எங்க காலேஜ் கேக்குறீங்களா இல்ல நம்ம கிளாஸ் கேக்குறீங்களா மேம்? இங்க வரதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? அங்க வரதுக்கு 1 hour 15 minutes ஆகும் மேம். 1 hour 15 minutes? எஸ் மேம். பஸ்ல தான் வருவியா? ஆமாம் மேம். பஸ்ல வந்து அப்புறம் ட்ரெயின்ல வருவேன் மேம். காலேஜுக்குன்னா? காலேஜ்னா 2 பஸ் மாதிரி போகணும் மேம். இன்னும் டிஸ்டன்ஸ் அது? காலேஜ்னா ஒரு 30 kilometers வரும் மேம். இது ஒரு 25 kilometers கிட்ட வரும் மேம். எப்படி டூ வீலர்லாம் உங்ககிட்ட இல்லையா? பைக்லாம்? நான் ரொம்ப லாங் ஓட்டினது கிடையாது மேம். பக்கத்துலேயே தெருவுக்குள்ள தான் ஓட்டுவேன்.
ஓகேம்மா, நான் கொஷின் மட்டும் கொடுக்குறேன், நீ எழுதிக்கோ. மேம் இதுக்கு ஆன்சர் 0.18141. எஸ்எட் வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு? 0.1 இசட் வேல்யூ மேம் -0.919. ஓகே, கரெக்ட். லெஸ் தென் மா இது? எஸ் மேம். ஓகே. mu value 25.5, sigma value 5.2, n value 102, p of x is greater than 2700. At the mu value 355, sigma value 18, n value 6, p of x bar is greater than or equal to 355. Mu value 21.6, sigma value 8.8, n value 64, p of x bar is greater than 25. Idile p of x bar is less than 20. எஸ் மேம், கொஸ்டின் நோட் பண்ணிட்டேன் மேம். So next question எழுதிக்கோ. Suppose that the average resting heart rate for men, average resting heart rate for men over 19 years old is over 19 years old is 70 beats per minute, is 70 beats per minute with a standard deviation of 8 beats per minute, with a standard deviation of 8 beats per minute. First solution, what is the probability that a randomly selected male, what is the probability that a randomly selected male 19 years old will have resting heart rate of more than 83, will have resting heart rate of more than 83. Second one, a college is concerned that external stressor, a college is concerned that external stressors might be causing their students to have an
increased testing heart rate, to have an increased testing heart rate before investing in a consultant firm, to investigate, comma, the college decided to take a Before investing in a consultant firm, FIRM firm, to investigate, comma, the college decided to take a sample of 75 male students to determine whether the average resting heart rate was unusual. After conducting the survey, the college found a mean resting heart rate of the students to be 72. What is the probability that a sample of 75 male students would have a resting heart rate of 72 or more? Question mark. First ku second ku enna difference ma? First option, first subdivision la underline paniko. What is the probability that a randomly selected male, a randomly selected male 19 years old will have a resting heart rate of more than 83. Second underline paniko. A sample of 75 male students. The college decided to take a sample of 75 male students. இங்க சாம்பிள்ன்றது n equal to 75 தானே மேம்? ஆமாமா கரெக்ட். அங்க வந்து எப்படி போடணும் இப்ப? இது வந்து எதுல வந்துரும்? சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இது வந்து x minus mu by sigma, இது வந்து x bar minus mu by sigma divided by root 10. n ஓட வேல்யூ 75, mu ஓட வேல்யூ 72. கேக்குது. And sigma value 8. Okay. Next, a population of men have a mean of 172 and a standard deviation of 10. Find the probability that a randomly selected man with weight more than 175 adile find the probability that a group of 20 men
will have an average weight, will have an average weight on more than 175. On more than 175. Assume weight is normally distributed. Assume weight is normally distributed. Ma'am, first one வந்து standard normal distribution, second வந்து sample standard normal distribution. ஆமா. Suppose salaries at a very large corporation. Suppose salaries at a very large corporation have a mean of $62,000, have a mean of $62,000 and a standard deviation of $32,000. If a single employee is randomly selected, what is the probability there? What is the probability that their salary exceeds? What is the probability that their salary exceeds $66,000? Salary exceeds $66,000. adile if 66 ma'am. 66,000. If 100 employees are randomly selected, what is the probability that their average salary exceeds $66,000? Same question, only 100 employees are randomly selected. Difference. What is the probability that their average salary exceeds 66,000? Average salary in கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So yes ma'am. X bar is average இங்கிறது இங்க P of X bar greater than 66,000. 66,000. Yes. Ma Subhashni, ma'am, next வந்து ಒಂದು estimation வருமா? Estimation அதுக்கப்புறம் வந்து testing of hypothesis. ஓகேவா? சோ நாளைக்கு பார்க்கலாம். சரி, estimation. Okay ma'am. சோ estimation எஸ்டிமேஷன்ல வந்து பாயிண்ட் எஸ்டிமேஷன் அப்புறமா இன்டர்வல் எஸ்டிமேஷன் ரெண்டுமே வருமா மேம்? அது வரும். பாயிண்ட் எஸ்டிமேஷன் வரும். இன்டர்வல் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல் வருமா? எஸ் மேம். ஸோ அதில் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்வல்ஸை அதெல்லாம் ரிலேட்டடாக வரும். சரியா? ஹலோ சுபாஷினி மேம் இருக்கேன் மேம். நாளைக்கு நான் எடுக்கிறேம்மா எஸ்டிமேஷன் டாபிக். ஓகேவா? ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம். ஓகேம்மா.